طبعا السوق الشعبي مال ماليزيا انه ارخص من باقي المحلات، وبعدين بتلاقي اشياء يعني جديدة، يعني مش ما يقولون عليها طازة. هاي فواكه ماليزيا. هذا طبعا كله مستورد، كان هم ما عندهم هذا التفاح والكيوي والعنب، كله مستورد. هاي هنا اللحوم والسمك، بس ما ادري اذا كانوا مفتوحين او لا، لانه احنا عندنا حظر. فهواية محلات مقفولة اتوقع. ابتدى يقفل طبعا، هم يفتحون من 6 الصبح وما يقعدون هواية. معي بالماليزي وانا اصلا ما بعرف. بس اتوقع كلهم قفلوا. خلينا نشوف شوية لقدام. ممكن باب سمك. Oh baby, may I help you baby? Very nice. This is tuna, Tuna, yeah? tuna. Yes, tuna. Can I know this how much? Only one? Only one. Two cannot? Cannot. Okay. It's a 1 kg, 11. 11? Why it's expensive? No, it's still, it's on black, very nice, good handsome. Why Okay. everything, everybody will close? Close already, 3 p.m. close. 3-day close? 3 p.m. last call. Haha. Okay, you want cut or not? Huh? I don't know. Cut. Cut. Cut how many cut? Cut small or cut big? 4 piece, you can? 4 piece? 4, cut 4. Yeah, 4 piece. هاي التونة أنا طبعا ما أحبها، ما أكلها، بس أختي تاكلها. أنواع السمك الثانية. I don't have change, yeah? No, only one. I don't eat it. My sister will eat it. ماكو طبعا لحم. أنا كنت أريد أجيب لحم بس أتوقع ما موجود. Good, huh? Yeah, thank you.